البند ده البند العاشر من الأجندة، هو خاص بالانهانسمنت بين الاوبريشنال بروسيجرز ما بين CCPR و JMPR. العمل ده تم إنجازه من خلال الإلكترونيك وركينج جروب اللي كانت برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدة كوستاريكا وأوغندا. وتم توزيع هذا العمل على أعضاء الدستور الغذائي بالسيركل ليتر رقم 45، واللي تم الاستعانة به في تحليل هذا البند. أنا بس حابة أشكر مهندسة سونيا لأنها بالحقيقة يعني كانت إدت مقدمة يعني مهمة جدا على عمل JMPR، فمش هرجع ليها تاني وأقول آلية العمل في JMPR أو مهامها بتبقى إيه. طبعا زي ما وضحتها المهندسة سونيا، لكن سريعا هننتقل لخلفية الموضوع اللي بدأت في لجنة المبيدات في الدورة رقم 53 اللي كانت في سنة 2026. لما ابتدت تظهر ان في تخوفات من الكودكس ممبرز والJMPR ان النظام القائم ما بين عمل اللجنتين مش قادر ان هو يلبي طلب العالمي المتزايد لتقييم المبيدات او المركبات الجديده واستخداماتها المختلفه والمراجعات الدوريه الخاصه بها. ويوافق الاعضاء والمراقبين ان هم لازم يبقى في نظام قوي وفعال علشان يحسنوا الآلية بتاعة العمل ما بين CCPR وJMPR. وكان بدايات هذا العمل إن تم توزيع سيركل ليتر رقم 75 على كل السادة الأعضاء مجموعة العمل الإلكترونية، ومصر كانت أحد الأعضاء لهذه المجموعة. وتم تجميع الردود من 15 دولة وثلاث منظمات بصفة مراقب في مجموعة العمل. ده طبعا عشان يبحثوا إيه هي فرص التحسين وإيه هي الشالنجز والريكومنديشن اللي يتم تلخيصها في ديسكشن بيبر ويتم عرضها في اجتماعات الدورة بعد كده اللي هي رقم 54 واللي انعقدت في 2023. في اجتماعات اللجنة 54 اتفقوا على إن هم هيطلبوا ملاحظات لجنة JMPR وإن هم يعملوا ريستابليشمنت للانهانسمنت وركينج جروب، تبقى ايه working group نمبر 2، وإن هم يعملوا ورقة لمتابعة التوصيات أو توجيهات JMPR. وكان من أهم هذه التوصيات اللي اتعرضت في الورقة دي إنهم أكدوا على محدودية قدرة لجنة JMPR في إجراء الإيفالويشن الخاصة بالمركبات الجديدة، وبحثوا إيه هي ممكن تبقى إمكانية استعانة بخبراء متفرغين مدفوعين الأجر. وأكدوا على أهمية إن And they ضرورة intensified تقديم the importance to الملفات بصورة provide مبكرة these للجنة JMPR. files early طبعا ده to مع JMPR مصداقية Commission الداتا اللي to بيتم ensure the تقديمها، quality of the وإن information هم بس and data يركزوا على and to الدراسات الخاصة focus بالسمية and زي استخدام concentrate on the المركبات، studies of وفي النهاية toxicity أكدوا of على إن compounds. محدودية And الفايدة they إن هم emphasized يكرروا قائمة the الاجتماعات limitation of أو إن benefit هم to يعملوا prolong the اجتماعات duration of the إضافية طبعا في meetings ظل or to make additional العبء meetings اللي in العمل view of the الحالي على اللجنة. burden and the CCPR current work on the 55 واللي Commission. كانت آلية CCPR العمل السابق، 55 in الورقة previous اللي year, اتقدمت من the الإلكترونيك paper وركينج provided جروب by طرحت EWG2 أبروتش إن هو بيوازن ما بين recommended an مبادئ approach قصيرة to make a balance المدى between the وطبعا requests بهدف تقليل of short التراكمات term وأهداف طويلة based on المدى the accumulations and لتحسين عمل long-term لجنة objectives to JMPR بصفة عامة. enhance JMPR work in general. وأيدوا أعضاء And they اللجنة approved CCPR 55 إن هم the يعملوا members ريستابليشمنت of الإلكترونيك وركينج جروب CCPR 3، 55 to re-establish وإنها a تشتغل working في خلال JMPR العامين working group من 3 24 and ل to work 26 يبقى from ليها مهام 2024 to محددة. 2026 with certain المهام missions. دي أول حاجة طبعا Such إن هي tasks تبحث first الموارد اللازمة إن هم يعملوا to اجتماع search the إضافي أو needed استثنائي resources to للجي ام make بي an ار additional or عشان exceptional يقللوا meetings التراكم to بتاع reduce المركبات الجديدة، the وإن هم accumulation of the يجمعوا new مقترحات compounds لمشروعات and to gather the محددة proposals for يشوفوا إزاي certain يحسنوا بيها projects to see how تقييم to improve المركبات، وإن the هم طبعا assessment of the يرفعوا compounds تقرير بمتابعة and to العمل raise and للجنة to سي سي بي send ار 56. the reports to CCPR 56. Next, ده بس ملخص لما تم في الثلاث this سنين is a brief التدريب. over the past 3 years. Next, طيب هنيجي دلوقتي للاناليسيس اللي قامت بيه in الكترونيك regard to وركينج the جروب analysis 3، of the اللي هي زي ما قلت EWG3, لحضراتكم مهمتين it had اساسيين. اول two حاجه ان هي main تبحث goals. الموارد First, الخاصه او exploring ضروره financial and other وهيعملوا support to additional convene meeting
an extraordinary JMPR meeting focusing on new use evaluations to reduce وطبعا backlog. رئيسة المجموعة وضحت إن The هي بتبحث إزاي تزود presidency of الدعم the group المالي أو غيره من الموارد علشان تقدر tackled how تعمل to اجتماع استثنائي، لكن لحد further الآن or boost مفيش financial طبعا resources, تفاصيل but كافية إن until هم now there يعرضوها are not في enough CCPR data or 56. information to be presented in الميشن CCPR التاني من المجموعة 56. دي أو The second المهمة mission, التانية كانت خاصة بدراسة the second الموارد وإن task هم إزاي in يعملوا regard أطروحات to لمشروعات this محددة، طبعا studying the بهدف إن resources to هم make certain يحسنوا projects كفاءة عملية to التقييم في improve اللجنة. the assessment وطبعا process in هم the وزعوا committee. تابلتس كده على They كل الممبرز distributed بتوع tablets and all مجموعة members العمل. of the working والردود group, كانت كالتالي: إن and the في دولة responses واحدة بس as إن هي follows. دعمت One اقتراح إن member هم country يعملوا supported convening اجتماع an استثنائي لل extraordinary JMPR، JMPR meeting. ومنظمة واحدة اقترحت One observer organization أول حاجة إن submitted two يبقى في proposals. دليل First, إرشادي to have a وجايدنس guidance خاص بتقديم الملفات to الخاصة بالبيانات، submitters وده of طبعا data to عشان JMPR يحسنوا الكواليتي بتاعة to الملفات enhance the اللي هتنزل quality لل of JMPR. files provided to JMPR. وده طبعا بهدف يبقى فيه For the وثيقة purpose of إرشادية في النهاية having بتضمن a reference بيبقى فيها document مبادئ to محددة ensure certain خاصة بعملية principles تقديم الملف. in regard to mechanism of والوثيقة filing. دي هيتم عرضها في اجتماعات Such a الدورة document will be 56، presented at ودي هيتم CCPR 56 نشرها and published كأوفيشال أنكس as an كشعار اعتماد. official annex تاني upon مقترح approval. من المنظمة Second اللي recommendation هي الأوبسيرفر كان خاص بأنه of the يبقى في observer تعيين organization موظفين دائمين to للجنة GMBR. appoint دول permanent هدفهم JMPR هدفهم إن هم staff, يركزوا على focus on إعداد drafting initial reviews أو initial مراجعات reviews or أولية new active لمواد ingredients, new الفعالة uses الجديدة and periodic reviews, والاستخدامات الجديدة والمراجعات الدورية. and new uses and periodic ووفروا reviews. And ميكانيزم they للتنفيذ. set أول حاجة إن هم mechanisms ممكن of يعملوا زي implementation. إعارات First, أو انتدابات to من have مؤسسات أو secondment خبراء from تانية من institutions or جهات government حكومية، experts. أو إن هم يستعينوا Two, باستشاريين external من جهات consultants خارجية funded بيتم تمويلهم من through خلال a نظام transparent رسوم fee system بتدعمه supported by الجهات data اللي submitters. بتبقى مسؤولة عن تقديم البيانات. وده طبعا بهدف إن The بيتم في output النهاية is to تقديم have وثائق preliminary تم draft مراجعتها review بصورة documents أولية for JMPR experts to هيستخدموها develop الخبراء بتوع GMBR في recommendations تطوير أي to توصيات مرفوعة the للجنة CCPR. CCPR. Next please. الكونكلوجن ان طبعا زي ما The انا وضحت conclusion, لحضراتكم ان كده مجموعه as I العمل clarified, الثالثه the انهت EWG التيرمز اوف ريفرنس 3 بتاعتها، لكن هي has ما قدرتش completed its تحدد terms of هل reference, فعلا but في موارد it او was دعم unable to متاح determine if support يقدروا and يعملوا resources بيه are available to اجتماع convene استثنائي او اضافه للجي ام an بي ار، extraordinary وان هم meeting of يبتكروا GMPR طريقه اخرى or يقدروا adopt بيها other يوصلوا approaches to reduce the للايفالويشن backlog بتاع of الكومباوند. evaluations وتم دعوة of the compounds. الدول الأعضاء Member والمنظمات إن states هم يقدموا and مزيد من المعلومات عن organizations are المقترحات invited to provide والحلول additional اللي هي information الآليات on اللي ممكن إن and إحنا proposals on ندعم potential mechanisms القصير that could المدى support the اللي short-term أبرزه لجنة جي approach ام بي ار endorsed by أو the لجنة سي GMPR. سي بي ار. Sorry, وتم CCPR. طبعا مقترحين زي ما قلت Two لحضراتكم proposals إن هو were submitted, مقترح خاص بالجي ام بي ار ستافينج، one for GMPR staffing المقترح التاني خاص and the يبقى اللي second هو in regard to البراكتس او بيست براكتس the للسبمشن practice, بتاع best الداتا. practices for the submission طبعا of data. الريكومنديشن ان اللجنه في النهايه مدعوه The ان هي recommendations, في CCPR is invited النظر to في consider النهج قصير the المدى. proposed الابروتش short-term ده ظاهر في approach الانكس summarized رقم in واحد اللي موجود Appendix المقترح، 1 وان هم يناقشوا المشروعات and المقترحه جايه برضو في additional الانكس project 2 proposals that were هنعرضها submitted to باختصار the في EWG التو سلايد اللي جايين. that will be briefly وان presented احنا over the coming 2 يبحثوا weeks, عن ازاي يبقى في and تقديم دعم to مالي او search بشري how to لواحده او provide اكتر من financial support الحاجات اللي or احنا resources وضحناها to اللي one or هو more عقد of the اجتماع items that we استثنائي mentioned للجي ام بي ار، at the او ان هم extraordinary meetings, for يعملوا example, مشروعات or to لتحسين العمليات بتاعه make تقديم البيانات. projects وان for هو the طبعا لو data في اي submissions. تطوير الانشطه And تانية، if اي there are مشروعات any اخرى زي developments of تطوير ورق العمل، وده other طبعا projects or other سياسات proposals بتاعه الفاو in الدول view of WHO. the Next policies please. of the WHO and FAO. Next slide please. اوكي. طبعا السلايد دي بتوضح لحضراتكم Such a slide الشورت ابروتش clarify اللي the short approach اللجنه او مجموعه العمل اقترحته. the وان هم EWG طبعا proposed. المستند زي ما انا وضحت لحضراتكم ان احنا The document السيركل ليتر رقم 45 هو فيه تو circular ابروتش letter اللي هو 44 الشورت واللونج، لكن has an المطلوب ان approach احنا short and long, ندعمه but what في is requested اجتماعات to هذه الدورة that هو we الشورت support in ابروتش. the meetings is the لكن short approach. يعني اللي على المدى البعيد ده At the لسه long term, شغالين فيه من it is 2026 ل still 28. under
طيب working. الشورت ابروتش هو The short يعني approach is خاص بايه او هو شمل حاجتين. اول حاجه the ان objectives هم two يعملوا اجتماع two استثنائي objectives. للجنه. First, to have وطبعا extraordinary عشان meeting of يعملوا the اجتماع استثنائي committee. للجنه لازم يبقى To make في this تنسيق meeting مع كل extraordinary, الستيك there علشان shall be يتاكدوا coordination with all الخبره المناسبه stakeholders على to اجراء determine the المراجعات دي، appropriate review capacity واختيار المواد اللي and هيتم to identify الايفالويشن candidate او الايفالويشن compounds بتاعها. for evaluation ويكون or في re-evaluation, في and to توافق confirm طبعا بين that الموارد there والكوادر are والخبره resources, staffing, and اللازمين experts available لرئاسه to الاجتماع. support the meeting. تاني حاجة هو تنفيذ مشروع Secondly, محدد لتحسين عملية التقييم making الGMPR. الهدف project طبعا to من improve المشروع specific ده issues in JMPR إن هو current evaluation تحسين process. الجانب The main بتاع target التقييم is to نفسه. improve the ممكن يبقى عن evaluation طريق itself. أحد This تقديم البيانات should بصورة إلكترونية maybe أو through إزاي providing ممكن electronic تحسين information المعايير and بتاعة data جودة البيانات and to اللي improve بتتم the تقديمها criteria في of data الGMPR. submission. طيب عشان ننفذ المشروع ده وينجح To لازم implement this طبعا project, زي ما قلت لحضراتكم إن احنا as ننسق I مع كل mentioned, الأطراف we need to المعنية coordinate with all من أجل stakeholders التشاور in معاهم في order الجي ام بي to ار consult with the لتحديد GMPR المشاريع المهتمة to identify candidate الخطوات projects اللازمة and وتحديد requirements نطاق العمل and the بالتفصيل detailed وتأثيره المتوقع في عملية and التقييم. details the scope of work وفي and impact النهاية of طبعا GMPR's لازم evaluation ضخ process. عملية And at the end, التقييم as I الموارد clarified, والخبرات there اللازمة should للجميع be اللازم. a list of pounds. Next, الملحق التاني هو information. it is ده أمثلة project proposals للمشاريع. for your طبعا information. زي These ما are an قلت example. لحضراتكم يعني These are أرجع لحضراتكم examples, تاني not عشان taking too much of your وقت time. باقي العروض. ان احنا اول حاجه المشروع هنبقى ازاي First, يعني the project, ندعم ان يبقى فيه موظفين how دائمين can للجي we ام بي ار. support staffing for GMPR? والتنفيذ. والمشروع الثاني هو And خاص the second project بالارشادات او is in regard to the guidance الدليل لمقدمي or البيانات to have a وتخطيط لكل reference مشروع of data provider. And الاهداف we set for بتاعته every project the والنتائج objectives المتوقعه. and the طبعا expected اللجنه في النهايه هي outcomes. مدعوة The committee at the لدعم end is invited الشورت to ابروتش support the والنظر short في approach مقترحات and to للمشاريع المقدمة أو لو view في أي مشاريع the تانية تقدر provided projects تخدم and any العمل other ما بين projects الجي ام to بي ار serve والسي سي بي ار the زي GMPR ما work and الدكتورة CCPR. باشمهندسة سلمى As وضحت في البداية Dr. أهمية Engineer موضوع Sonia التقييم clarified عملية the الجي ام بي ار. importance of meeting كده GMPR أنا meetings. بكون وصلت لنهاية العرض I وبشكر reached the end حضراتكم. of my presentation. Thank you.